نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج اس ویڈیو میں ہم میتھمیٹکس یہ گریڈ 7 کا ہے. ٹاپک اس کا برماس رولز وہ تقریباً ابھی تک چل رہے ہیں کیونکہ اس چیپٹر میں چیپٹر نمبر 2 ہے، اس میں تمام برماس رولز کے بارے میں سوالات ہیں. اور اس کے ایکسرسائز 2.3 ہے، اس کا کویشچن نمبر 2 کیونکہ کویشچن نمبر 1 بہت ایزی ہے، وہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو حل کر سکتے ہیں. لہٰذا کویشچن نمبر 2 بھی کافی ایزی ہے، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر اس کو میں کروا دیتا ہوں. اور جو اس میں پہلا کویشچن ہے، اس میں جو جوز نمبر 1 ہے، اس میں ہمیں گیون ویلیو ہے -3 پلس within the bracket 2 equals 2 پلس اور within the bracket -3. ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ہم نے ویریفائی کرنا ہے کہ کیا یہ والا سائڈ اس سائڈ کے برابر ہے یا نہیں ہے. تو جب سولوشن کی طرف ہم آتے ہیں تو سب سے پہلے اس سوال کو ہم دوبارہ لکھ لیتے ہیں. اگر آپ نے دیکھ لیا تو ہمارے پاس 3 اسٹیپ ہو گئے. اسٹیپ نمبر 1 گیون، اسٹیپ نمبر 2 میں ریکوائرمنٹ اور اسٹیپ نمبر 3 میں اس کا سولوشن. سولوشن میں سب سے پہلے اس سوال کو ہم ایک دفعہ دوبارہ لکھ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا اس سوال کو میں نے دوبارہ یہاں پر میں نے اس کو لکھ لیا. لکھنے کے بعد یہ میرے پاس ہوا لیفٹ ہینڈ سائڈ اور یہ ہوا رائٹ ہینڈ سائڈ. یہ 2 سائڈ میرے پاس بن گئی، ایک ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ اور ایک ہے رائٹ ہینڈ سائڈ. اب میں اس کو سائڈ بائی سائڈ یعنی پہلے میں لیفٹ ہینڈ سائڈ کو حل کر لیتا ہوں، اس کا آنسر فائنڈ کر لیتا ہوں، اس کے بعد رائٹ ہینڈ سائڈ کا آنسر فائنڈ کر لیتا ہوں، اور پھر آخر میں یہ ڈیٹرمن کروں گا، یہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ کیا دونوں ویلیو یا دونوں سائڈ آپس میں ایکول ہے یا نہیں ہے. اگر یہ ایکول ہوتے تو یہ ہمارا جواب ویریفائی ہو گیا، اور اگر یہ ایکول نہ ہو تو پھر یہ ویریفائی نہیں ہوگا. تو ہم سب سے پہلے آتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف. لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہمیں -3 اور +2 دیا ہوا ہے. اب رفت جگہ میں اگر آپ دیکھیں -3 اور +2 تو ہمارے پاس -1 آئے گا. یعنی پھر میں سمجھانے کے لیے مثلا 3 روپے منفی کا مطلب ہے کہ میں نے دینا ہے، میرے اوپر واجب الادا ہے، تو 3 روپے میرے اوپر واجب الادا ہے. پلس کا مطلب یہ کہ یہ میرے پاس اویلیبل ہے، میں اس کو دینا چاہتا ہوں. تو اگر میرے اوپر 3 روپیہ واجب الادا ہے اور 2 روپے میرے پاکٹ میں اور میں اس کو ادا کر لوں تو میرے اوپر واجب الادا رقم -1 رہ جائے گا. یا اگر میں نمبر لائنز پر چلا جاؤں تو -3 یہاں پر اگر 0 ہو، یہاں پر پلس چل رہے ہو، یہاں پر مائنس چل رہے، کیونکہ اس طرف جب ہم جائیں گے تو یہ پلس ہوگا اور ادھر آئیں گے تو یہ مائنس ہوگا. تو میں اگر -3 یہاں تک آ جاؤں، یہاں پر -3 آ جاؤں، اس کے بعد +2 میں اس طرف چلا جاؤں، یہاں پر یہ +2 میں چلا جاؤں تو یہ میں -1 پر پہنچ جاؤں گا. لہذا اس کا میرا آنسر ہوا -1، یا اس کو اول میں لکھ سکتا ہوں -3 اور +2 = -1. اس کے سامنے ایک اس طرح میں کر کے اور یہ میرے پاس ایکویشن نمبر 1 ہوا. اب میں لے لیتا ہوں لیفٹ ہینڈ کے بجائے، اب میں رائٹ ہینڈ سائڈ کو لے لیتا ہوں. رائٹ ہینڈ سائڈ میں مجھے یہ ہوا ہے 2 پلس اور -3. اب یہ 2 جس کے سامنے کچھ بھی سمبل نہ ہو، سائن نہ ہو، پلس یا مائنس کا نہ ہو تو پلس ہوتا ہے. لہذا یہ ہوا پلس -3. اس سے وہی چیز ہے، ہمارے پاس +2 ہے اور -3 ہے. انہیں 2 روپے میرے پاس جیب میں ہے، 3 روپے مجھے واجب الادا ہے. اس میں سے جب میں نے 2 روپیہ دے دیا تو میرے اوپر واجب الادا رقم 3 بچا. اور اگر نمبر لائن پر میں آ جاؤں، یہاں پر میں نمبر لائن پر آ لیتا ہوں، یہاں پر یہ 0 ہے، یہاں پر پلس ہے، یہاں پر مائنس ہے. یہاں سے میں +2 چلا جاؤں، +2 میں پہلے گیا اور پھر میں -3 واپس آ گیا. یہاں سے میں کہہ کے 2 یہ ہوا اور یہاں پر جب میں آیا میں
-1 पर पहुंच गया, तो मेरा आंसर हुआ -1 और ये मेरे पास इक्वेशन हुआ 2। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका भी आंसर -1 आया हुआ है, और राइट हैंड साइड का जिसको हमने कैलकुलेट किया तो इसका भी आंसर -1 आया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, देख लो ये वाली इक्वेशन 1 2 के बराबर है, देखो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पर आप वेरीफाई, और ये हमारे पास आंसर हुआ। तो इस तरीके से हम इन सवालों को हल करेंगे। अब इसके बाद जो चीज नंबर 2 है उस चीज नंबर 2 को भी हल करने की कोशिश करते हैं। इसी सवाल का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें जो गिवन वैल्यू है ये सामने मैंने लिख लिया है, विदिन ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप यहाँ पर देख ले तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हो रहे हैं, और विदिन ब्रैकेट -3 मल्टीप्लाई बाय विदिन ब्रैकेट -2, फिर उसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट है क्लोज हो रहा है, और उसकी दूसरी साइड पर अगर आप देखें तो स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हो रहे हैं, और विदिन ब्रैकेट +1 या 1, अमूमन ये +1 होता है, मल्टीप्लाई बाय -3, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय -2 जो विदिन ब्रैकेट है। इसी वैल्यू को अब रिक्वायरमेंट क्या है, टू वेरीफाई, कि हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बैलेंस है, इक्वल है, बराबर है। अब सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इसी सवाल को दोबारा लिख लेते हैं, और लिखने के बाद हम तालीम करते हैं कि ये हमारे पास जैसे और लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गया, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड बन गया। अब सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड जो हमें दिया गया है वो है 1 मल्टीप्लाई बाय, ये देख ले विदिन ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय -2, और ये क्लोज हुआ। अब बड़मास रूल के मुताबिक जो हमारे पास बड़मास रूल है, सबसे पहले बी ब्रैकेट, तो ब्रैकेट वाले को आप सबसे पहले हम ब्रैकेट को उसके अंदर जो है, फिर उसके बाद ऑफ या फिर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, और लास्ट पर सब्ट्रैक्शन है। तो हम ये ब्रैकेट वाला ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो ये हमारे पास प्लस को हम नहीं लिखते हैं, 3 2 6, और फाइनली 6 1 6, तो हमारे पास ये आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमें ये दिया हुआ है, देख ले 1 है मल्टीप्लाई बाय -3 है, उसके बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्लोज हुआ, और मल्टीप्लाई बाय -2। इसी बड़मास रूल को अप्लाई करते हुए, इसको फॉलो करते हुए हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है उसी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस, और 3 1 3 मल्टीप्लाई बाय -2। अब आपको पता है, मैंने आपको बता भी दिया था कि मल्टीप्लिकेशन में जब साइन मल्टीप्लाई हम करते हैं, अगर दोनों साइन एक जैसा हो, मतलब प्लस होगा, माइनस प्लस होगा, लेकिन दोनों में से अगर एक साइन डिफरेंट हो, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पर उस रूल के मुताबिक यहाँ पर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिहाजा माइनस प्लस, और प्लस को हम नहीं लिखते, 3 2 6, यहाँ पर हमारे पास ये आंसर हुआ। तो ये वैल्यू हुआ नंबर 1 हुआ, ये वैल्यू नंबर 2 हुआ। और दूसरे अल्फाज में एक तरफ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आया, दूसरी तरफ हमारे पास राइट हैंड साइड आया। अब देख ले हमारे पास 1 इज इक्वल टू 2 और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, और आंसर हमारे पास क्या हुआ, वेरीफाइड। ये हमारे पास आंसर आ गया, जो रिक्वायरमेंट था वो रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूरा हुआ। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब हम इसी सवाल का
जो थर्ड चीज है उसी को हम हल करते हैं. Okay, now question number 2, and its part is 3. In this part, the given value, that is, you can see here on the whiteboard, it's minus 9 within brackets plus, then starts the square brackets within brackets minus 11 plus within bracket 13, then square bracket closes, equal to square bracket opens within bracket minus 9 plus within bracket minus 11, square bracket closes plus within bracket 13. And the requirement is to verify either both of the sides are equal or otherwise. Now, we are doing these sums in 3 steps. Step number 1, we write here the given value. And step number 2, we write the requirement. That what is the requirement? What do they want? So the requirement is to verify. And now finally a solution. In solution, first of all, the first thing is that we require to carry out, that is, to write down the value which is given to us. So I wrote here the value which was given to me, and I wrote the same question here. And according to requirement, I am going to prove either left hand side is equal to right hand side or otherwise. So first of all, I am taking left hand side. In left hand side, the given value is minus 9 plus square bracket minus 11 plus 13, and the bracket closes. According to Verma's rule, I'll solve the values, I'll solve the problem, the sum which is given within the bracket. So these two values are given in the bracket. Minus 11 means then I have to pay 11 rupees. Plus 13, here is no sign at all. It means that it is plus, it's positive. Plus 13 means that I possess 13 rupees in my pocket. If I pay 11 out of 13, only 2 rupees left in my pocket. And on the number line, if I from 0, I come to minus 11, and from here again I go back up to 13. So I reach to this plus 2. Here my answer is minus 9 plus, and this is plus 2. Now minus 9 means that I have to pay 9 rupees. Plus 2, I have 2 rupees in my pocket. If I pay 2 rupees out of 9, so the remaining amount which I am required to pay will be 7. In other words, if on the number line, if I draw a line from 0 till minus 9, and then from 9 I go back 2 steps, so I will reach to minus 7. Here the answer is minus 7. So this is the answer, the value of left hand side. Coming toward the right hand side, let's see what is the answer of the right hand side. Here I am writing the values which are given. At the right hand side, minus 9 plus within bracket 11, bracket closes 13. According to Verma's rule, I will do this bracket first. So here it is minus 9 and plus minus 11. In other words, I have to pay rupees 9 to someone else and rupees 11 to someone else. So the total debt, the total amount which I am required to pay should be 9 plus 1, 0, 20 minus 20. In other words, on the number line, if from 0 I come to minus 9, and then from minus 9 I go 11 steps more, so I reach here to minus 20. Here the answer is minus 20 and plus 13. Now I have to pay rupees 20, but in my pocket the available amount with me
I pay rupees 13, how much amount I'll be required to pay more? So here minus 20 and plus 13 means if I go from 0 to minus 20, then I come back from minus 20 to 13 steps here. Where I will reach? From 10 here comes 7 minus 7. You can judge here, this is minus 7, this is minus 7. So it is equation number 1, it is equation number 2. And finally, equation number 1 is equal to equation number 2, or left hand side equals right hand side, and the answer is very 5. This is the answer. In this question we solve, first of all we solve this side, left hand side, then we solve the right hand side. Finally we reach to the results, to the conclusion that left hand side is equal to right hand side. So the answer is verified. Now we are coming toward the next part, that is part 4. Thank you. Okay, coming toward part 4 of question number 2, exercise 2.3. And here the value which is given to us is within bracket 8 multiplied by within bracket minus 7 to the other side. Again, there is within bracket minus 7 multiplied by 8. In fact, these values have interchanged with each other. The requirement is to verify either both of the sides are equal or otherwise. And solution, in the third step in solution, we rewrite all of these values once again. Now coming toward the sign theory, that is plus multiplied by plus equal plus, minus multiplied by minus is equal to minus, plus multiplied by minus is equal to minus, and minus multiplied by plus is equal to plus, minus, sorry, here I have written one, it's minus. Okay. Here, in fact, here it is plus. When there is no sign in the front of before the digit, it means the digit is plus. So plus minus are here it is left hand side and that is right hand side. First we take left hand side. We rewrite the left hand side here. Plus minus minus at 7. At 1 to x 7 56. So here we got minus 56. Coming toward the right hand side, that is minus 7 multiplied by plus 8 plus minus minus at 7 are 56. Now you can see, suppose this is our equation 1, this is equation 2. Both are the same. Here 1 is equal to 2. Our left hand side is equal to right hand side, and the answer is very 5. This is our answer. So this question was very short and it's quite easy. Just we have to multiply these two values, but we should be careful about the signs. Here it is plus and here it is minus. So plus minus equal minus. So here we put the sign minus, and when we multiply 8 with 7, we got the answer 56. At 7 is 56. And to the other side, the same cases. But here it is 7, here it is 8. Here it is 7, here it is 8. Just the value has been changed. So it shows us, it tells us that if we change the value and if we multiply these two values, the answer will be the same. So here it is notified, and this is the answer. Now coming toward the fifth part of question number 2. Part fifth of the same question, question number 2, exercise 2.3. Here the given value is 2 within the bracket multiplied by, then you can see the square bracket starts, and within bracket 2 multiplied by minus 1. Yes, again within the bracket and the square bracket closes. That's equal to square bracket opens within bracket 2 multiplied by within bracket minus 1, square bracket closes, plus square bracket again opens within bracket 2 plus multiply, and within bracket 5 square bracket closes.
The requirement is to verify either this side is equal to this side or otherwise. This is the requirement. Otherwise, the left hand side should be equal to the right hand side. Here, in solution, I have written the value which have been given to us. And this is our left hand side and this is our right hand side. If you think for some time, you can see that here these two values are within the bracket and this 2 is outside the bracket. But here this 2 is being multiplied with this value and again this 2 has been multiplied with the second value. So there are some rules which have been followed. Let's see. We are taking the left hand side first. Here it is 2 multiplied by. So here it is a minus 1 and plus 5. Means we have to pay 1 rupees and we are having rupees 5. If we subtract 1 from 5, our answer will be plus 4. We don't write the symbol of plus, just we write here 4. Now these two are required to be multiplied. Here it is plus, here it is plus. And we know plus plus are equal plus and we don't put the symbol of plus here. So 4 2s are 8. This is our left hand side, the answer of our left hand side. Coming toward the right hand side, here it is, you can see this is 2 and minus 1 plus, you can see here it is 2 and 5. According to BODMAS rule, first the brackets means plus minus minus and 2 1s are 2 plus 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 2 5s are 10. You can see here 10 is positive plus 10 and 2 is negative. Now if you subtract 2 from 10, your answer will be plus 8. We don't write the symbol of plus because automatically it is understood. So the answer is 8. Here it is 8. The both side here is 8. So if we take it as 1 and if we take it as 2, 1 is equal to 2 or left hand side is equal to right hand side and the answer is very 5. This is our answer. In this way we can solve all of these questions. These are the first 5 parts of question number 2 which I solved for you here on the whiteboard, and I am confident that you will be capable, you will be able now to solve the rest of the 5 parts. Yes, there are the rest of 5 parts more. You will have to solve these 5 parts at your own. If you are having any difficulty, you can contact me. You can rather inbox me your question and I will do that question for you inshallah. Thank you very much.